Tick, 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 low. Tick, 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 low, low, tick.
sick, sick, low, sick, 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 low, sick, sick, low, sick, 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 low, 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 sick, 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 low, sick, sick, low, sick, 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 low, sick, 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 low, sick, sick,
भारत भाग्य जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
is here for us. We will have the opening batters of Kangaroo Knockers who will be batting first, will be facing the first ever ball in last man stands format in Kerala. And against them, it's a toss winning side from Prithviraj and his army for SEAHORSE Sailors. Time for the match officials to take the charge. A historic day in the Celebrity Cricketers Fraternity community. We have got 3 matches on this day. Fantastic format of making the amateurs professionals. The game number 2 at 11:30 in the morning. It will be Fox Fighters locking horns with Gorilla Gliders. A fascinating encounter will come and explore and unleash their best. And after that, in the final thriller of the day, it will be Eagle Empires taking on Targaryen Turns. Repeat. Eagle Empires will take on Targaryen Turns in the match number 3 of the day. And ladies and gentlemen who are watching us live on YouTube, it's the time for the toss. Dadu, Deepak, Nizam Musafir, Ramesh, Sebastian. We have Shamdar, Zupin, and the brand ambassador Shobha Vishwanath, and celebrity owner Sri Johnny Antonisa. Fantastic, star-studded inside the ground and in front of the cameras. They're absolutely stars. And into the team here, we have the celebrity owner, the charm of Malayalam industry, one and only Unni Mukundan, who have had some words with us in the tossing as well. And we have got Mahima Nambiar, we'll miss her today, the brand ambassador. Starting with Vinod Kumar, Vinay Naura, Vijesh, Sudeep Karat, Srijit, Siddharth Menon, Sean Xavier, Prashop Krishna, and the captain himself, Prithviraj, ending up with CP Matthew. Both the teams, the 16 players are ready to lock the horns. It's Tornado meeting Volcano in the first match here. Thriving ambience. All the celebrities are united by cricket here. Courtesy for our title sponsors, Brand X, Celebrity Cricketers Fraternity, Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Time for the match number 1. All the cameras, eyes are open, and the excitement will come into an end here, with the opening batters walking into the middle to rock and set the stage on fire. What a morning this is, a remarkable day in Celebrity Cricketers Fraternity. Bringing last man stands, 8 players aside. Correction that it's not playing 11, it's playing 8. Lot of changes in the rules. It's 100 balls with 20 over a side. Maximum 6 balls in an over, including penalty balls. If you bowl 2 white balls in an over,
You will not bowl the final ball, but you will pay 3 runs penalty. Plenty of changes. We'll talk one by one later further through the game. Sensational batting openers coming in for Kangaroo knockers. It's Nizam as pair along with Deepak. Star-studded batters walks into the middle. And it seems Deepak is the man who is going to be the first ball striker ever in the history of last man stands format game in Kerala. And Nizam Musafir, who will be supporting him and complimenting him through the game. Vijesh is the bowler. All history here in St. Paul's. Brandex CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Here we go, the kick starts. First ball, it's Vijesh, the man coming in. As we have got Vijesh, who will be bowling the first ever ball in LMS. Way outside the offline mark and a wide. It's Samaj, the umpire at the bowler's end, and Vinay Alex Prasad. The striker's end. Ladies and gentlemen, that's a first run. That's a boundary. What a start. What a cracker from Deepak. Very well played. On length, on the rise. He goes for a drive and gets the boundary. He gets off the mark in a brilliant fashion. The name Deepak is marked in Last Man Stands history. And Kangaroo knockers up and running. Another one. Long chase for the fielder, but fields it nicely. That's how fit these guys are. Couple of runs added. Good start for the batting side. Clean him, and now the timber goes. Bales on a walk here. When he strikes in his first over, the entertainment was on, but all in a sudden, you miss, I hit, says the bowler. Big wicket. First one down from Kangaroo knockers. It's Deepak back into the pavilion with 6 runs on his name. In comes the skipper at the pivotal number 3 in the batting order. What a strike from the bowler. Absolutely fantastic. Starts with a wide, after that conceded a boundary, then gone for 2 runs, was under pressure. But all the pressure existed prior to this got released. Cracker jacker game in progress, I tell you. All famous faces in the mainstream screens are united here. Dream day.
for the entire cricket lovers. Very well bowled. Skipper comes in. As you all know, first over progressing. Well bowled again, and that will be the end of the over. What a start with the wicket here. 7 for 1. Kangaroo knockers. And comes another sensation. It's Srijit. Wow, what a shot that. Beautiful. More of cricket book in it from Nizam. Gets off the mark in style. Again, the ball number 2. Lovely delivery. He has got variations in his armory. First one touchful. Now it's dropped back by Srijit. A dot ball. Oh, that's a wide. 2 runs from this over takes the score to 9. 2 prolific batters. Well bowled, well bowled. No more runs, he decides. And of the second over, it's 10 for 1, Team Kangaroo knockers. 2 overs, 10 for 1, Kangaroo knockers.
which is the bowler to continue the over number 3. 2 balls went for 7, but after that, the next 8 balls costed a wicket and just 3. On his back foot, that's Nizam for you. He knows where the gap is. Premeditated. Cow corner, square leg ഏരിയയിലെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് അവിടെയായിരുന്നു നിസാം മുസാഫിറിന്റെ നോട്ടം. ഗംഭീരമായി ആ പന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പായിച്ചുകൊണ്ട് ത്രെഡിംഗ് ദ നീഡിൽ. I've been say big part in this hurry here. Well directed shot on that occasion. Correction, it's Shantar who have hit it. Begging a pardon. Now he hits it in the air, up and over the fielder there for a maximum. That's a cracking shot. It's the first 6 with hundreds of sixes to come in 7 days and 21 matches. Shyamdar took his time, which is fine. Now he finds his rhythm back. Scoreboard moves to 20. A white ball call. Back foot will cut ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഇത്തവണ. Nicely steered. Fielder present. Kangaroo knockers are picking the pace. 3 overs, 22 for the loss of 1 wicket. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22 runs, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. It's a comeback time for the man in yellow. Srijit, the man to continue with Shyamdar, the skipper, on strike. Shot on the rise, on top of the bounce. Fielder present. Will be a single. After a gap, Nizam Ice Pair will get his strike. Renowned umpires Samaj and Vinay Alex. You can see them on the screen. Good shot. Supporting the partner there really well is Nizam Ice Pair. ആദ്യ 2 ഓവറിലെ സ്ലോ പേസിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്ന സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ കാങ്കറൂ നോക്കേഴ്സ്. Stepping down the track. What a chance here. How much will he get for that? It's that's 4, says the umpire.
It will be checked. It's a 4. All right. Very good opportunity. Another chance. The captain on fire here, leading by example. Wow. Cuts it and cuts it well. Wonderful fielding there. Nicely worked to bring the end to the over. 4 overs done, 29 for 1. CB Matthew, the bowler, coming into the attack. First change in the bowling. ആദ്യത്തെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ്. In front of square, he cuts it. Just a single on this occasion. Cautiously building up the innings by these two. Opener Nizam Ispair and his partner, the skipper. You cannot lose more wickets. You have only 8 guys on your lineup. Wide ball down the leg side. Thick outside edge. And the charm of our film industries. Mukundan, I've done a wonderful job early. Cutting a tough one. This time it's much easier. Short ball. Hitting it hard. Hitting it for 1. Shamta, the man leading the attack. Nizam supporting him well. This time a good looking shot, but there's fielder.
Oh, ho, ho. Almost a double wicket there. Unbelievable, unbelievable. Catch എടുത്ത പന്തിൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ക്രീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് LMSന്റെ നിയമം. ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് ഗ്രേറ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ദ ഡഗ്ഔട്ട് ടു ബ്രിങ് ഹിം ബാക്ക് ഓൺ ടു ദ crease there. My word. Nizam, I spare. Usually a high voltage player. Now went without scoring much into his account. Not a day of his maybe. But more matches and innings to come. And comes Arun Benny. Another well-known name inside and outside the green. They have got 2 runs in stealing couple of runs there. Apart from the catch. That's a brilliant work with Shamda there. And the captain. I thought he was in a corridor of uncertainty. But no. It's deliberate. It's 2 runs. In that ball, complete confusion.
After an interview break, the voice is back here. Arun and Afsal. Here we go. Have a look at that. Nice little slash. Gone for a boundary. Nice, good use of his wrist. Single കൂടി നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ ഓവറിലൂടെ മത്സരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 49-3 എന്ന നിലയിലാണ് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് നിർബന്ധിതരായ കാങ്കറൂ നോക്കേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സീഹോഴ്സ് സെയിലേഴ്സ്. ഏഴാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 49-3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കാങ്കറൂ നോക്കേഴ്സ്. End of the 7th over, score 49-3 Kangaroo knockers. Oh, that is a chance for a catch and it's taken. And stealing 2 runs. That's what happened there. 2 runs ആ വിക്കറ്റിനിടയിലും സ്റ്റീലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അടിച്ചു മാറ്റുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്ട്രൈക്ക്. മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അരുൺ ബെന്നിയിലൂടെ ടീമിന് 2 റൺസ് സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് the other man has to depart. So 4th wicket down. It's 51-4 after 7.1. Kangaroo knockers. Very important toss to win from Prabiraj himself striking in his first ball of the second over. ബാറ്ററെ വലിയ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തി നേരെ ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് പന്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാഴ്ച. Batter is walking back into the pavilion. 51-4 ആ സ്റ്റീലിംഗിലൂടെ 50 മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കാങ്കറൂ നോക്കേഴ്സ്. Flighted ball from the captain. The honor of the team which have achieved the biggest ever tournament in Kerala professional cricket. You have seen this face in Star Sports during the KCL. Oh, looking for a leg cutter. But it goes way down the leg side. Wide given. It's called a penalty ball in last man stands. Waiting for that. Fielded well inside the ground. What an effort. അമ്പത്തി 4 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. 2 more to go in this over from Prabiraj. 14 runs, but he picked up a valuable wicket. Now that goes over all the way for a distance from Arun Benny. He's keeping the middle order safe here. Brilliantly worked. Gets all the time in the world to set underneath the ball. Have a look at that. More flighted. Full on to his pads. What do you have to do there? Wants to go for a hike. It's time. The ball finds the superstar.
Unimukuthan making no mistake at all. Flawless cricket in these first 8 overs from the team Seahorse Sailors. 60 for 4 after 8. Kangaroo knockers. Oh, wonderful shot. Bit more professionalism on that. Class act from Arun Beni. Magnificently played. Half volley lofted really well by Arun Beni here. 10 balls 20. He's now the hurt of the innings for the team Kangaroo knockers. Oh, much better. Much bigger. That's even a 6 in Sydney. Even a 6 in Melbourne. Huge one from Arun Beni. What a player. He's trying to snatch the things back from the Seahorse Sailors. ഒരു യു-ടേൺ എടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്നു Kangaroo knockers. Arun Beni, the star of the show at the moment, the center of the attraction at the moment. Full delivery. Runs ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച Kangaroo knockers-ന്റെ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് സെന്റ് പോൾസ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പന്തുമായി it's Ramesh Kallepulli. All well-known figures in front and behind the curtains of the silver screen. Last action of the over from CB Matthew. Goes far away. Will be called wide. First wide from this over. Look at the anxious dugout of the team Kangaroo knockers. Very well bowled. Just inside the tram line. Brings the end to the over. 9 done. It's 72 for 4. ആവേശകരമായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവോടെ Kangaroo knockers താളം കണ്ടെത്തുന്ന കാഴ്ച. 9 ഓവറുകളിൽ 72 റൺസ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. It's Arun Beni, the architect of the restructuring process for the team Kangaroo knockers. Dugout, you can see the coach, assistant coach. Now the man, jersey number 7. Arun Beni giving a breathing space. Can he play a prolonged innings? Wait and see. Lovely shot of the first ball from Shrejay. That will cross the boundary rope for 4. Dugout gets elated from the catastrophe. Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. What a tournament. What a first 40-45 minutes of game we have witnessed here. It's all thrillers. A game of margins, game of glorious uncertainties. That is cricket for you. And this format makes the amateurs the professionals.
Only 6 fielders apart from the bowler and wicket keeper. Something new to everyone. Really perplexed. ആദ്യ പന്ത് ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പന്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ബോളുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു ശ്രീജിത്ത്. The guy from Balaramapuram made crores of Malayalis laugh. Oh, much better ball, equally well played. That is fielder. Good cricket. Everything right about that ball. 10 seconds of pure bliss. Well bowled, well played, good shot. Nothing wrong with the fielding as well. Shot for a single. Halfway stage le avasheshikkunna ore oru pand. It will be Srijit who's coming in to bowl that one final delivery. Nicely worked away, thinking of 2. They're going for 2. Srijit there. Oh, directed might have been problems. Great work by the glove man. And it's a 2-leg bye, says the umpire. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഹാഫ് വേ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. End of the over number 10. It's 80 on the board. After a hiccup, it's Arun Benny, the man steadies the ship for the team Kangaroo Knockers. And it's the first change in the voice. Let me call upon the energetic commentator all the way from Thrissur. It's Manoj joining you. Good morning, Manoj. How are you today? Good morning, Mr. Rafiq. Oh, what a day. What a match we are having here. Match number 1. Kangaroo takes on SEAHORSE. Yellow versus blue. And the team in yellow batting first. They made 80 for the loss of 4 wickets after 10. Half a stage. An absolute thriller on the cards here. Arun Benny and Ramesh, the batters at the crease. 2 prolific batters for Kangaroo Knockers at the crease. They have high hopes with these 2 batters at the crease. The captain to continue, and Ramesh is having other ideas. He just blazed it towards the point region. Another single to start after a little break. The 2 batters at the middle looks pretty similar. And number 7, the most dangerous, Arun Benny, AB7 at the crease. A good delivery. The batter trying to shuffle it down, but the captain is having some other ideas. Balls it pretty slow and just turns away from the right-hander. A dot ball, a precious dot delivery.
hits it high. Wicket keeper took it. Wow, unbelievable catch. A catch for the ages. Boy, that was outstanding. To dismiss the dangerous Arun Benny in a big time. 81 for 5. Yes, that was Arun Benny's contribution with the bat comes to an end. A great contribution with the bat, 30 odd runs. Almost 200 the strike rate. And here comes Subin Muhammad. Another top class batter at the crease for Kangaroo Knockers. Hello. Nicely bowled. As they're coming back for 2, excellent running, taking the opportunity. All these runs matters here. Prabiraj, the captain, is doing a wonderful job here for the team sailors. 3 overs, 2 for 22. Outstanding from the captain, leading from the front. End of 11, 83 for the loss of 5. So we are bringing in a new bowler here. Vinay Nora comes into attack. Coming into the 12th over. Vinay Nora comes into bowl right now. And Vinay Nora starts with the wide. He starts his bowling from the cafeteria end. It's tough for the bowlers nowadays in T20, in 100 ball, last man stands. The format is getting shorter and shorter, and the bowler is getting the treatment all the time. That is what the cricket nowadays we are watching. Everyone comes to the ground to see the batters perform, to hit those big sixes and boundaries. Nicely bowled. Sensible batting. Will they come back for 2? No, not this time. Good throw, quick throw. Slash hard once again towards the third man, coming back for 2. Excellent running. Outstanding running.
That is what I'm talking about, taking the opportunity. Every run counts, and here it is. The batters are taking those risks and paying it. A bit of inside edge towards the wicket keeper. Nothing there. That is from the pads, says the umpire to experienced officials officiating this match, Mr. Samaj and Vinay Alex Prasad, both certified umpires, experienced umpires. Has to be. That has to be a wide and rightly called. And that couple of and 3 more runs added to the score. So that was the second penalty runs in that over, which resulted in 3 runs and take the score to 92 for the loss of 5 wickets after 12 overs. Wonderful way of start from Kangaroo knockers in their first 12 overs. The score is moving to 92 for the loss of 5. Bringing in CB Matthew once again into the bowling attack. CB to come back to ball from the cafeteria end to Subin and Ramesh. Full toss played away towards the vacant region. A welcome boundary for the Kangaroo knockers. They needed that more badly. Subin and Ramesh, they have to kick on from now. Yes, Rafiq talked about earlier, it's a good toss to win because we don't know the conditions here because it's a new wicket, new day, new match. And another wide, and that should be a boundary, extra runs. Oh, that is freebies. Five easy runs to the Kangaroo knockers. That's 100 runs completion for Kangaroo knockers. 102 for the loss of 5 wickets in 12.2 overs. A nice little edge towards the third man. Will that go the way? Not quite. Only Mugundan, the star fielder, is there to cut that one. Another faint little edge towards the third man this time. Only Mugundan is finer, much finer than the previous one. Only a single. Taking the score to 105, bringing up the last ball of the over coming up. Over number 13. The last ball of the over coming up here. 105 for the loss of 5. A chance and give on that. Up goes the finger from the umpire. Oh, that was quick. That was lightning fast from the wicket keeper. A wide given and the umpire
No doubt, no hesitation whatsoever. The fingers raised in the first moment. That was clean and crisp by the wicketkeeper. Number 6 walking back to the pavilion. Yes, once you watch the replay once again, look at that. That was cleanly done. Excellent by the wicket keeper. We saw some lightning piece of stumping by the MS Dhoni in the IPL. That was a kind of MS Dhoni stuff from the wicket keeper. So that's a completion of over number 13. The score is 108, but 6 wickets down here. 7 more overs left, and we have only 2 more wickets left here. Nicely played, sensible. Just rotate the strike, just keep the scoreboard moving. An interesting format, new format. First time in Kerala we are playing this last man stands. Eight players on the side, so even the 7 wicket down, the last man will get a chance to bat through. That's why it's called as the last man stands. An interesting format. Nicely played. Towards the mid wicket, the injured Siddharth Menon is there to cover that region. Another single. And just waits in the dugouts from the team in yellow. Kangaroo notice. Wide. It is. It has to be. Clean ball. Yes, you miss, I hit. That's a response from the bowler. Vijesh, the bowler who took the 7th wicket, and here comes the format itself. The last man stands. So here becomes the last man stands here, and he has 6 more overs left, and he can only take 2 runs, 4 runs, 6 runs. There is no singles, 3s and 5s here. So either it will be a 2 or a boundary or a 6. So that is an interesting scenario here when the last man stands for the final wicket. You have 6 more overs left. The current score is 112 for the loss of 7 wickets. Absolutely. That's the beauty of this game. Only 2, 4s and 6. That's the only runs that he can score. Number 8. A lone warrior at the crease. And the dot ball to bring the end of over number over number 14. $112 for 7. What a comeback. At halfway stage they were 80 for 4. And now they lost 3 more wickets. And now they are very much happy at the current situation. And Prabhiraj, the captain, is calling and shuffling his cards right beautifully.
Nicely cut towards the gap. Will he come back for two? He does. Excellent running. More runs added to the score. Score moves on to 114 now. Oh, that was close. That was close. Mighty close from Prabiraj. Excellent stuff. Excellent stuff from the captain himself. He is calling the shots here. A wicket remaining. 114 on the board. Great shot down the ground. Excellent piece of fielding. 2 runs is the minimum they can score, and they just couldn't able to score 2 runs in that. End of over number 15, 114 for 7. So that was a great spell by the captain himself, Prabiraj. 4 overs bowled, 24 runs only given, and taken 2 important wickets. Brilliant bowling from Prabiraj, leading the team from the front. Brilliant work going on here. So after 15 overs, the current score is 114 for the loss of 7 wickets. So we have 5 more overs left. 25 legal balls left here. Nicely played into the gap without going away for a boundary. It does. It does. A nice little cheeky cut shot from the batter. Just using the pace of the delivery and guide it towards the wide of the third man. And boundary to start over number 16. Zubin Mohammed taking his individual score to 26 from just 17 balls. What a way this batter. Nice shot. Wow. Amazing stuff. Oh, this is simply outstanding batting. No one is there to support, but boy, he himself batting like a lone warrior, and he's making most of it. 10 runs in 2 balls. What a start in the over number 16. And Vijesh is on the receiving end right now. Zubin Mohammed and Arun Benny both scored 32 runs, and Zubin is still on the crease, the current top scorer of the match. 32 runs from 18. What an innings he is playing here. When it matters most, a big place rises to the occasion, and looks like Zubin is the kind of player who loves challenges and who loves pressure. A smashing shot down the ground. No runs. Even a big shot couldn't get any runs. Sometimes it looks like a waste of energy for the batter. Heaved it towards the mid-wicket. Oh, that injured fielder just run off after that ball, but the ball goes past the boundary line. 4 more runs. Score moves on to 128 now after 16.
4 legal overs remaining for Kangaroo knockers. Which is in the end a touch expensive. 2 for 37 in his 4. And Subin Muhammad, the last man standing here. And here comes Unni Mukundan to try his luck with the ball. Hits it high. Will that be taken? No. A catch. Gone begging. 2 more runs. Anywhere will do for this batter and for the team in yellow. Another chance, fallen short of the fielder. The last man standing in between these two teams, trying to put the points on the board. In the very first match, and after 7 wickets down, Subin, a lone warrior, is fighting it out for his team. Oh, fumbles and a boundary. What is happening here? And this batter Subin is enjoying his time at the middle, hitting some boundaries and sixes. Slowly the scoreboard moving to 135 after 17. The last man standing, the batter number 8 at the crease, Subin. 43 from 27. A chance to make a half century for the team Kangaroo knockers. Great shot, and it not quite. A wicket in the end for the SEAHORSE sailors. And what a handy knock from Subin. When it matters most, he put some valuable runs on the board, and in the end, 135 is the runs they made in the first innings. And to win this match and put the points on the board for the first time in this tournament, SEAHORSE sailors need 135 in their allotted 100 balls. And we have only 10 minutes break in between the innings.
There is an important announcement, a light and sound. People, please. Light and sound, people. Operator, please. Come to the mic point, please. Thank you. Check. Hello, check. So the second match of the day, playing between Fox Fighters, they're taking on Gorilla Gliders. Requesting both the team captains, please list down your playing 8 and be ready for the toss. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേയിങ് 8 തന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി റെഡി ആവണമെന്ന് we are requesting for that, please. Both the captains, please note. The captains of Fox Fighters and Gorilla Gliders, please be ready with your playing 8 and ready for the toss.
Check. We have 3 matches to be played today, so I request the teams and the officials to keep the things moving. The next is the match number 2. Fox Fighters takes on Gorilla Gliders. Requesting the captains to come in front of the LED screen. And here's the start for the second innings. 136 to win from 20 overs. That means 100 balls. Match officials Samaj and we have Vinay Alex already on the screen there. The Yellow Army is well set for defending the total. Last man stands. അവസാന ബാറ്റർക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ള ലോകത്തിൽ തന്നെ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എബി ഡിവിലിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്ന ഫോമാറ്റിലാണ് ബ്രാൻഡെക്സ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 പവർഡ് ബൈ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. കാഴ്ചക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് 20ഓളം വർഷങ്ങളാവുകയാണ്. ആദ്യമായി ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോമാറ്റിൽ കാണാം. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്യാംധർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ബോൾ ഭാഗ്യം. ഒപ്പം നല്ല എഫേർട്ടും ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബാക്ക് ടു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. 20 ഓവറുകൾ 5 പന്ത് വീതം. ഒരു ഓവറിൽ ഒരൊറ്റ വൈഡ് ഓർ നോ ബോൾ മാത്രമേ അലൗഡുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് എറിഞ്ഞാൽ ആ ഓവറിലെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ പന്തുകൾക്ക് 3 റൺസ് വെച്ച് പെനാൽറ്റിയായി വിധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന അമേച്ചർ താരങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിൻ്റെ അനുഭൂതി നൽകുന്ന 8 താരങ്ങൾ ഒരു ടീമിൽ അണിനിരക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ക്രിക്കറ്റ്. ഒറ്റയ്ക്കൊരു ബാറ്റർക്ക് അവസാനം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും 2, 4, 6 എന്നീ റൺസ് സ്വന്തമാക്കാനും ഉള്ള അവസരം. അങ്ങനെ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. And we have got the opening pair, Siddharth
Siddharth Menon and Vijesh, the all-round, walking into the middle to chase the score of 136. താരസമ്പന്നമായ സീഹോഴ്സ് സെയിലേഴ്സിന്റെ ബാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ടീമിനെ പിടിച്ച് സഞ്ചിയിലാക്കാൻ കങ്കാരു നോക്കേഴ്സ് അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞൊരു മത്സരമാവട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ വെള്ളിത്തിരയിലെ മിന്നും താരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പാൻഡെക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ അരങ്ങുണരുകയാണ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 പവർഡ് ബൈ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. ടോസ് വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ് സെയിലേഴ്സിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ചപ്പോൾ 135 ഇന്നിങ്സ് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ ബാറ്റേഴ്സിന് മടക്കാൻ സാധിച്ച ചാരിതാർത്ഥ്യം, അതിനെ മറുപടി ചേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് ടീമിനെ സെയിൽ ചെയ്യിക്കാനായി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. And only Siddharth Menon is very elegant in cricket as well. Along with him it's Vijesh. It joins us. Thrilling atmosphere in Kochi. Mainstream actors, actresses, all the heroes are behind the curtains. We have already had a chat with our beloved director, Mr. Johnny Anthony. We have got Shobha Vishwanath as well as the brand ambassador. A quick chat is what we have had with Undi Mukundan, the absolute star for the day. It's a visual treat. It's a college tour for the celebrity cricket fraternity. Everyone comes in one banner, and the banner name is CCF Premier League 2025, courtesy for Brand X. Wow, what a natural swing that. It's Nizam Safir, the man who started the bowling attack. A fantastic all-rounder who came in as the opener himself and played some good shots. Could not prolong that one. Oh, this time way outside the off stick. First mistake from Nizam. A prolific all-rounder. True character. And the track record and the statistics will speak for him. So is Vijesh. Brilliant with ball today. Wide number 2. That is a penalty ball for sure. It could not finish that over with 5 legal balls. Goes down the leg side. It's time for something. It happens when you bowl the first over of your day. Sweet. Wide outside the off stump. You have that ability to swing the ball. I can see Undi Mukundan, the star here on the frame. Now back to the game. Oh, what a catch! What a catch that is! That is a spectacular one taken from the field. Tossed up delivery, a half volley, trying to drive it, and what Vijesh have done is deposited into the hands of the fielder there. Shyamda, the captain. Wow, you beauty. The presence of mind and the reflex action from the skipper has done the things here. Kangaroo knockers സഞ്ചി തുറക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് പിടിച്ചകത്തിടുന്ന കാഴ്ച. Nizam Safir.
either with the ball or with the bat. He will deliver. Now it's just what the doctor ordered. And the captain himself, the architect of that wicket. Courtesy for that brilliant ball. Tempting delivery. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ഓവറിന് വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 5 റൺസ് മാത്രം. Just a single from the blade. Rest in the form of wides and penalties. 6 പന്ത് മാത്രമേ ഒരു ഓവറിൽ എറിയാനുള്ളൂ. അതായത് ഒരു വൈഡോ നോ ബോൾ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം എറിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബോൾ കട്ട് ചെയ്ത് 3 റൺസ് പെനാൽറ്റി. വേൾഡിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാസ്മാനിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഓക്ലൻഡിൻ്റെ മുഖ്യധാര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റുകളിലും എല്ലാം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി. Solid in defense. നല്ലൊരു പന്തുമായി ശ്യാംധർ. Well directed by the director. Some shout. Vinay says no. Alright, batter അവിടെ സേഫ് ആവുന്ന കാഴ്ച. ഗംഭീരമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഓവറിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ച. For the man, Shyamdar, the skipper. Will be a tight game. I'm assuring you a tight match. തുടക്കത്തിലെ ഓവറിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ശക്തി ഒരൽപ്പം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം തന്നെ നിസാം മുസാഫിർ, നിസാം ഐസ്പെയറിന് സാധിക്കുന്നു. That's a new brand name of his. Solid, good looking, crisp sound from the blade, but not for runs. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 4 ഡോട്ട് ബോളുമായി ശ്യാംദർ again. One man too many. Every rolls. One size fit for all. This time he is one man too many. Overle avasana band tap and run procedure. Will be just a single to give the strike. Siddharth Menon. You have to be cautious. He's cautious at the moment. Carefully negotiating with the balls. Over അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന് തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ 6 റൺസ്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 6 for 1 after 2 overs. Nizam Icepair comes into the action again. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തു തരാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിസാമിനോട്. Wait and see. What a cracking shot that is. That goes for a boundary, threading the needle and finds the fence, rocketed off to the boundary. Much class in that. Excellent cover drive. Have a look at that if possible. Ah, yes. Brilliant. Width on offer from Nizam. And capitalize the opportunity by the batter, Siddharth Menon. Pleasing crores of people's ears over the years. White ball call from the umpire. Very warm welcome to the absolute star of Kerala professional cricket. Very warm welcome and a hearty congratulations for Sachin Baby, the winning team captain of Aries Column Sailors in the Kerala Cricket League ever happened so far.
and also taking Kerala into the historic finals of Ranji Trophy for the very first time in 7 decades. Made everyone proud. Warm welcome again, the champion cricketer. A quick break from SRH camp, back here for his team, the Seahorse Sailors, to give more energy and inspiration. The star of Kerala Cricket League. And now it's last man stands going on. It's a good drive once again from the over of Nizam. Picked up a wicket early on, but now he goes expensive. 16 for 1 the score right now. I really wonder the swing Nizam gets at the moment. Time for some purchase. But what happens is it's just 3 fielders on the off, all in the boundary. Sorry if we distracted the run-up time. We are following the screen, not the ground. It's fully crowded here, packed in St. Paul's. നല്ലൊരു കംബാക്ക് നടത്തുന്നു നിസാം ഐസ് പെയർ. 2 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 15 റൺസ് വിട്ടു നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 17, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ജാഗ്രതയോടെ തന്നെയുള്ള തുടക്കം. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോമാറ്റ് എത്തുമ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി നാടിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന കാഴ്ച. Huge number in the early morning. This Saturday we are expecting house full tomorrow. It's a Sunday. Absolutely super Sunday. Before your second show, here is the first show in this weekend in Celebrity Community. Shamdar to continue. Chipped. Oh, what a shot that is. Could you believe it's all about timing? Sean Xavier burnt 0 calories and he scored 4 runs. Placement is the key. Have a look at that. No need of burning calories there. Fielder had a good chance, but fielder burnt hundreds of calories, went in vain. Nicely ball, getting the channel he wanted. താളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ ശാംദറിന് സാധിക്കുന്നു. നിസാമിനൊപ്പം ആദ്യ ഓവർ ഷെയർ ചെയ്ത താരം ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയാൽ ചേഞ്ചർ. Nicely bowled. It's a very tough task for the fielders. Tap and run. And you have to run meters and meters through the way. By this way, the amateurs turns professionals. Opens the face of the blade in the last moment. Played it too late. Scampering for a single. Good comeback after that first wicket which fallen cheaply. I think Captain Prabhiraj asked the batters, stay there, hang on, take your time. We are playing the first match.
Trying to cut that one too late this time by Sean Xavier. End of the over as well with a dot ball. It's 23 for 1 after 4 overs. 4 ഓവറുകൾക്ക് വിരാമം. സ്കോർ ബോർഡിൽ 23-ന് 1. ഇനി ആവശ്യം 113 from 80 balls. Five acres of land filled with stars. It's celestial jewels in the night sky. If you talk about cricket fraternity of the celebrities, remarkable day. And we have got the best in business, Sachin baby, who will be watching the proceedings here. Yes, goes the finger up. Goes the finger up, and that will be the second one down. Siddharth Menon has got out here in the form of a snake and carried well by the wicket keeper. Excellent work by the glove man. Great catch. A regulation catch, standing up to the stumps. Clearly there is a deviation. Siddharth Menon. His batting comes to an end. Second one down for 23. Replay says that is out. Siddharth Menon. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വരവറിയിച്ച് ദീപക്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത താരം. And see who is there on the ground. It's the star player. Absolute star of the day. Only Mugundan is man on strike now to face his first delivery. The crowd puller. Absolute crowd puller. Can he muzzle one or two out of the ground? My word! Glimpse of what to come. That's a 4 pull away in front of square. Some heroes act in movies and come to cricket ground to take the ground on their feet. Short of length delivery from Deepak. Wow. He's not 100% comfortable when he came in. Some issues with the helmet. But that was a hi, hello, good morning from Unni Mugundan for every fans and the cricket enthusiasts here. Superb shot. The ground is on. Eccentric vibe here in St. Paul's College Ground, Kalamashiri, Kochi. And he's back. Now more comfortable. Fasten your seatbelts, guys. Shot again.
Oh, what a hit that is. A mighty blow. Another one muscled away. It's all about power. He saw the ball coming. Terrific. My word. Goes down the leg side. Some appeal from the bowler Deepak. Unimugundan is in a clear intention. Statement of intent already. The first ball. 6, 4. Next one. A 6. So 10 already. From 3 balls. We are witnessing the magic. Solid in defense. Oh, that shot says we have all books in the shot, in the cricket book. All the shots in the book for sure. See that man after losing his wicket, giving instructions for the upcoming players out there. 5 overs of cricket played, 34 for 2. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 9ാമത്തെ ഓവറിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ടാകും. ടോസിന് വേണ്ടി പ്രസന്റേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. Manoj will be joining with the players for the toss. Camera team attentionിലേക്ക്. How many cameras here? Almost hundreds. All came in to take memories, taking snaps of their favorite stars who loves a lot, who are living in the hurt. On his slot, and what only Mukundan have done is he slotted. Starting his vehicle in the top gear. Keeping the opponents under threat. Down the ground here. Goes for single. Full delivery here. In at number 4 came Unimugundan, and it changes the dynamics here. 6 over is running. Almost played on. Survives. Will announce the score shortly. What a shot that is. It's just already lighting the grounds and poles here in Kochi. Wow, 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 wonderful. Mad 6 hitting, crazy 6 hitting from right, the over comes to an end.
അതിനിവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആള് നാളില്ല, അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ തരാൻ പറയും. പ്രശാന്ത് ഒരു കൗണ്ടർ അവിടെ ഇട്ട് തരാൻ പറയും. കുറച്ച് നാളേക്ക് അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ, അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആര് വന്നാലും അലമ്പ. കളി ഇപ്പൊ കണ്ട ചിരിയും തമാശൊന്നും മൂന്നാല് കളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ലതെന്താ അറിയാം, ഒരു ടെന്റ് അവിടെ ഇടാം, ഒരു ടെന്റ് അവിടെ ഇടാം, ഒരു ടെന്റ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ, എന്നിട്ട് സ്കോറേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇടാം, ഒരു മോണിറ്റർ ഇടാം, ഒരു സ്കോറർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമന്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഹലോ മാതൃഭൂമി കഴിഞ്ഞ 55-2. 55 for 2 after 7 overs. The morning show goes really well here. Oh, that's a chance for nobody in this world. That's a 4. And it's Unni Mukundan once again setting the stage on fire. What a shot. It's all crackers. Vishu comes late in Kalamasheri. Almost a week late. Another 1.5 volley. Hitting in the Ratta Udesham. Speaking the language of sixes and boundaries. Great entertainment. Absolute cinema for the cricket lovers in and around. Unni Mukundan show along with Sean Xavier. Very good role here from Sean. He knows exactly well. His partner is going berserk, bringing as much as strike he can. That brings the crowd on their feet. Again, only Mukundan on strike. Wow. I really love these kind of singles more than the big hits. Tells you a story. Actor by profession. Cricketer by passion. End of the over. 8 goals, 63 for 2.
എട്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കിടിലൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 2 വിക്കറ്റുകൾ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മാടിയുലഞ്ഞ കപ്പലിനെ നേർവഴിയിലേക്ക് 2 നായകന്മാർ ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന കാഴ്ച. Nicely played once again. All the shots played by the star is tremendous. There's only Mugundan for you, the celebrity owner of Seahorse Sailors. Red and blue jerseys trending. Oh, this time almost clipped that off stump bail. Nicely worked away. Another single for Sean Xavier. He's a bystander at the moment. Buys the umpire as well. And the center of attraction. Tony Mukundan setting the bars high. Presence itself is a glory. And with the bat, he tells you a story. Nicely played. It's time for a single. Bowling team is sweating at the moment, but they still have got time to come back. All support from the celebrity owner Johnny Anthony, sir. Very energetic Chopra joining them. This time leaks through the wicket keeper. Long chase for him to come back. Or return it back. Slow outfield. Thinks of a single. മികച്ച കളി തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് അനായാസ വിജയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ നായകൻ outside the ground and star inside the ground. It's only Mugundan telling you a different story, changing the dynamics of the game. 13 balls 30. And Sean Xavier holding one end safe. That makes the other guy, the Jan killer, make the task easy. This time, what happened there is a boundary. Oh yes, runs are leaking. And the bowling team, something is alarming for the team there, Kangaroo Knockers. 9 overs played. It's 71 for the loss of 2 wickets. And 136 is the task. Let me call upon the captains for the toss. And Manoj will be joining you in the tossing point along with the captains and the match referee, or the toss representative. Match number 2 between Fox Fighters and Gorilla Gliders. We have both the team captains out there in the middle, and Manoj will be joining you. $71 for 2. And comes Ramesh Kallepulli, the all-rounder. Ramesh Kallepulli gets the edge on this occasion, and that ball races away for 4 runs. Sean Xavier is back with the big deal. Nicely guided, no chance for the field. And these 2 batters are snatching the game literally away from the Kangaroo Knockers. Yellow alert is turning orange for the team Kangaroo Knockers. Short of flying delivery. This time is fielder exactly placed in that area. Just a single now.
and brings Unni Mukundan back on strike. It's a visual treat for the spectators. Trying to go big, up goes the finger, it's plumb I think. And Unni Mukundan have to depart. Might not be happy with the decision. Oh, that's very well judged call there from Vinay Lex, the umpire. Wicket down and Unni Mukundan departs. What an innings, ladies and gentlemen. Big round of applause for the cracker jacker of an innings. And yes, it's a time for the toss for the match number 2. Fox Fighters takes on Gorilla Gliders. We have the captains here with the umpire. Arugov, the captain of Gorilla Gliders, and Niji Ismail, the captain of Fox Fighters, with the umpire, Mr. Jonas. The umpire explaining the rules and the things. It's a new format and players are pretty new to that, so they need to get that briefing. Arug go up to flip the coin, heads the call, tails it is. Arugov, you won the toss. Yes, you won the toss. What you decided? We want to field first. This is a new format. It's a fantastic occasion. So tell us about the preparation of your side. Yeah, it's very hard to play such a format in a short time. So we had 2 practice matches in this month, and that's not a big deal. But yeah, we are just confident about our players, and let's see. Thank you, Arugov, and all the best for the match. Yes, we have Niji, the familiar face. Niji, how do you feel? Just tell me about the occasions and the preparations from your side. Actually, we are planning to bat first, but unfortunately, the toss go to the other team. So we are not, we have no any problem, and our team is set, and I think we will play a good game, and all the best to the other team also. Thank you. Yes, that's the news from the toss. Arugov, the captain of Gorilla Gliders, won the toss and elected to bowl first. Thank you. 10 overs completed, 80 on the board for the loss of 3 wickets. 15 balls, 34, a rollicking innings from Unni Mukundan. ടീമിന്റെ സെലിബ്രിറ്റി ഓണർ എന്നതിലപ്പുറം മത്സരത്തിന്റെ വിജയ ശില്പി കൂടിയായി മാറുന്നു. In front of every cameras and every bowlers, he's an absolute star, ladies and gentlemen. Proven again by this man on screen for you. Outstanding innings, changed the complexion of the game completely. 10 overs, 80 for the loss of 3. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന 50 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്നു 56 റൺസ്. പകുതി ദൂരം എത്തുമ്പോൾ 10 ഓവറുകൾ 5 പന്തുകളുള്ള ഓവർ 60 പന്തുകൾക്ക് പകരം we have 50 balls and 56 is what the team required from 5 wickets in hand. 5 വിക്കറ്റുകൾ കൈവശം. സോ എന്തിനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇവൻലി പോയിസ്ഡ് മത്സരമായി ഇത് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Wait and see what happens in the second half. It's into the final quarter of the game. New batter is out there and new voice for you. It's Manoj back in the com box. Welcome back, Manoj. The floor is yours. Thank you, Rafiq. Oh, what an innings he played. Mr. Unni Mukundan, the Marco man, the muscle man who flexes his muscles for his team. And big runs on the board. Now the team in blue and red, very much in the driving seat in this match number 1. Nicely played.
towards that extra cover region, and wow! Simply wow! Oh, that's a creamed towards that extra cover with no effort. Sean Xavier is such a sweet timer of the ball. Boy, he hit that sweetly enough. To me, the shot of the day. Arun Benny, oh, that is a problem for the wicket keeper, I think. A physio has been called up here. Please, urgent, doctor, please. Oh, the player has taken off. That is such a sad scene. The captain, Shamdar, is injured himself while keeping the wickets. He's got injured, hit by the kicker one from Arun Benny. I'm sure he'll be all right. As that is the warning sign for all the wicket keepers standing upright. You have to wear the helmets on. Please don't take any chance, my dear friends. You have to wear that helmet. Well, let's resume the play after that injury concern. Yes, Shamdar, the captain, and sure he'll be all right. Arun Benny to continue from the pavilion and to bowl the ball number 3 of 11th over to Prabiraj, the captain.
Arun Benny, we all know he's a tricky customer. He has all the variations in his hand. The quick one, the slow one, the cutter is everything. Makes the batter guessing all the time. Nicely played, just guided towards the third man region. Will that run away for a boundary? Yes, it does. Another boundary. A beautiful shot from the captain himself, Prabhiraj. $89 for 3 in 10.4. Yes. Prashant is joining me in the combo box. Tell us, Prashant, how do you feel? How exactly you feel in this format? The exciting way of the matches are coming here. The initially scoring runs, which is coming into the second innings. The target is mainly almost into the same figures, 45 balls, 47 required. So that was a very good start from the team, from the side of SEAHORSE Sailors, which was given by Unni Mugundan, especially in the initial overs. And currently we have Sean Xavier, he's batting on 32 from just 21. And a good supported by Prabhiraj, the captain himself. The current score is 89 for 3 after 11 overs. And the required is 47 of 45. And the main advantage actually, there is an option for a bonus point as well. If you can restrict the team or if you can winning the scores in 20% margin, you will be getting 2 points additional to the winning points of 6. So 6 plus 2, 8 points can be added. Such an interesting format. And just guided towards the vacant region. Another sweetly timed shot from Sean Xavier. It's such a sweet timer. Time and time again he's proving it right. What a beautiful shot. And meantime we welcome Arya to the CC of Premier League 2025. Thank you. An appeal, wicketkeeper goes for it, but shake of the head from the umpire, nothing, says the umpire. So the batting team right now, they can score 43 runs from just 22 balls. They will get bonus point. The chances are still there. Wide sand leg buys are coming here. Extra runs are coming into the total. So 43 runs from 22 balls will get 2 more points to the winning team. The batting team right now. An interesting appeal going on from the bowler. It's purely accidental from the batter as well. Ramesh is not happy with that incident. But 3 runs, 3 valuable runs in the end. 96 on the board after 11.4. Nicely played it back to the bowler. End of over number 12, 96 for 3. So 40 runs to win from 40 balls. And if you want to get a bonus point of 2 points, you need to achieve the target, the 40 runs from just 19 balls. So that is the current equation. 19 balls, 40 runs for additional 2 bonus points. And 40 balls, 40 runs to win the match without the bonus point. 5 wickets in hand. I think they will go for the safer option, I think, Prashant. Because 40 balls, 40 runs, run a ball is a much safer option for the batting side. Nicely bowled. Kuka one. Played it towards the onside. Another single. Cramping for the room.
The sail is sailing on quite nicely towards the target of 136. Nicely timed once again. This time it is the captain himself. Put that one into that vehicle region, towards that backward point region. 4 more runs, easy pickings. It's pitching short, and it's there to hit. And he makes no mistake to put that away. Very good shot, just pushing it to the log off region, just settling with a single. So the next match we have Fox Fighters taking on Gorilla Gliders. Gorilla Gliders won the toss, elected to bowl first. Evenly matched side competing here for the match number 1. Points, early points are very important in a big tournament. Muhammad Rafiq, Prashant Chitted and myself Manoj Damodar in the com box. The ones who are updating the scores and the nicely played. Straight to the fielder and just over. The fielder misjudged that one completely. And that one. Oh man, that was an easy catch. But he came in too quickly, but the ball just sailed over. 4 more runs. Nicely nudge it towards the backward point. Another single. SEAHORSE, Celis. They are the one who is sailing on quite nicely in this Kalamasheri celebrity cricket ground. Another misfield, another boundary. Oh dear me. Runs are coming thick and fast for the team in red and blue. And the team in yellow, they are crumbling in big time. Well, that was a regulation stop. Nicely played. That was the slowest delivery of the day. And very well negotiated by Prabiraj, the captain. Gives a strike back to the informed batter, Sean Xavier. Drifting down the leg side. An appeal, but nothing
A big from the wicket keeper. Leg buys in the end of over number 14. 114 for 3. They require 22 from 30. Just like a walk in the park for the team, SEAHORSE. Hello. They are the clear favorites in this match number 1 of CCF Premier League 2025. So there is an interesting scenarios here. You have 9 balls left to score 22 to get a 2 more bonus point into the winning points. 22 runs from 9 balls can get 2 more bonus point to the winning team. The current target is 22 from 30, but if you want to get 2 more bonus point, you can achieve it in from just 9 balls. Especially for a single, and the score is moving to 115 for the loss of 3 wickets in 14.1 overs. 21 to get from 29. (21) from 29. And Basil charged the bowler. Right arm off spinner is bowling from the pavilion, and his job is to pick up the wicket. Check. Hello, check. Hello. Check. SEAHORSE sailors Sean Xavier and Prabiraj. Sean Xavier batting on 44 from 31. One big shot away from the first batter to score a 50 in this tournament. That is well ball by Basil, just pushing the ball to the covers. Nizam ice pair. So that's the end of over number 15. 116 is the score for the loss of 3 wickets. And 20 runs to win from 25 balls. That's the current equation. And if you could score this 20 from just 4 balls, you will be able to get 2 more bonus points. 20 from 4 balls. It's such a difficult task, but I think they can try that because they have got the wickets in hand. It's worth trying because 2 points in the bag, extra points in the bag is always important in such a big tournament. Captain on strike. And Sean Xavier, the batter, 44 from 32. A big one, heavy from a very well deserved half century. Played it towards the leg side, another single. That will do them. That will do a lot of good for the team. SEAHORSE. Check. Another single, cheeky one, a quick running between the wickets. Afsal Abdul Kader. Nicely played back to the bowler, a dot ball. The only way to come back into this match is to pick up the wickets.
That is the only way for the team in yellow. six, 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 Oh, this is cricket. This is such a funny old game. Anything can happen. six, We saw that even in the big matches. Hello, hello, hello. Hello, check, check, check. End of 16, 119 for 3. Takes a single and rotate this, bringing the score to 120 runs for Seahorse Sailors in 16.1 overs. Sean Xavier, the wicket-keeper batter, he is batting on 45 from just 35 balls. Hammered it down the ground. Only a single. six, six, And the crowd is nicely building up here. Oh, that was a beauty from the bowler. It wait for the signal from the umpire. Buys, yes it is. Oh, that misses everything. The batter, the stumps and the wicket keeper turns sharply into the batter. And the batter is having any clue about that. Nicely played towards that offside. Another single. Prabharaj, the captain, has been wonderful with the ball and with the bat, and he captained the side quite brilliantly. They know their strength and they're playing it with that strength. End of over number 17. One, two, seven. Seahorse Sailors require just 10 runs to win the match from the remaining 3 overs. 15 balls remaining, 10 runs to win. The captain Prabharaj is still on the crease. And we have another wonderful player, Sean, the wicket-keeper batter. Great shot, great pickup shot, just over the field, they said, for a boundary. Sensible. Minimum risk, maximum output. Sensible batting. He knows exactly where the fielders are and he's putting the ball exactly where he wanted there. They're edging closer. That was a much needed boundary to get a relaxation to the batting camp. Just 6 needed now. A big shot can win the match.
Pushing it to the covers, and once again back-to-back boundaries from Prabhiraj. And the other end, Sean Xavier still on 46 not out. And this man is taking the complete advantage of the game. Just 2 runs required to win the match right now. Oh, Prabharaj, the captain, is not thinking about the 50s. He's thinking about the victory for his side as quickly as possible. And the cry from the dugout is just give the single to the non-striker. Carries 50. Nicely played. Oh, that was a single to keep him on strike. And the scores are level. Just a single away for a famous victory against a strong opponent here. To put the points on the board for the first time in this tournament. Team Seahawks Sailors. Oh, happy camp. And the non-striker, Sean Xavier, 46 from 36. He can just stand there and enjoy that winning runs. And that's it. Hello, check. That's it. Team Seahawks Sailors marches on Hello. and put the valuable points on the board. What a match! An absolute masterclass from the battles of Sailors. And thanks to the innings of Mugundan and Sean Xavier. So we have an official inauguration ceremony right now. Everyone who has gathered in the ground, please come in front of the stage. We have an official inauguration ceremony right now. Everyone requested, please come in front of the stage to have the official ceremony. ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗ്രേഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തണം. വി ഹാവ് ഓൺലി 20 minutes ടൈം. നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. check, check. Check, check, check. Low, check. Check, low, check, check. Check, low, low, check. Check, check, low. Check, check, low, check, check. Check, 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 low, check, check, low.
check, 1, 2, low, check, check. Check, check, low, check. Hello, check hello. Sahil, can I have you here, please? Hello. Request all players, all Check. guests, Check. all spectators to move in front of the dais for the official oath-taking ceremony and the official declaration of the tournament by our chief guest, Mr. Sachin Baby, in the presence of all distinguished officers. Check, check. Sahil. Check hello, check hello. Check, check, check. Check, low. Check, check, low, check. ഹലോ ഹലോ സോ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും
സ്റ്റേജിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So we have an official inauguration ceremony. So requesting each and everyone who has gathered here, please come in front of the stage for the inauguration function. Chikalo. So very good morning everyone. എല്ലാവരും തന്നെ എല്ലാ ടീമേറ്റ്സും ദയവചെയ്ത് ഇവിടെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന്. നമുക്കധികം സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ദയവചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓരോ ടീമും തങ്ങളുടെ ടീമിനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Captains, please take care of this. Running short of time, please cooperate. So ദയവചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനവൻ്റെ ടീമിനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീമും ദയവചെയ്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So request everyone to please gather in front of the stage. We'll be starting the event very soon. We're running out of time. So good morning one and all. Welcome everyone to the inaugural function of Branch XCCA Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Please join me in the grand anti-drug pledge. Stand united, say no to drugs, say yes to life. CCA members, students and staff and management of St. Paul's College and well-wishers unite here for this noble cause. Once again, welcome one and all to the Branch XCCA PL 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands, the biggest cinematic cricketing fiesta, and it's indeed a proud moment for CCF as well. We all know it, right? We have just witnessed an amazing cricket match where we saw a brilliant actions, cricketing actions from one of the best players in the CCF as well. It is Unni Mukundan. So moving forward, we have these dignitaries on stage, please. Yeah, they're already here. So let me take their names as well. Mr. Sahil Jamal, son of Mr. Sajid Jamal, co-founder of Branch X, our title sponsor. Thank you so much, Sahil. Mr. Sharif and Akhil from Blue Tigers. Thank you so much. Mr. Vivek Vasudevan Nair, Superintendent Customs Preventive Commissionerate, Kochi. Thank you, sir. Is the star with the prestigious Presidential Award for Material Service during Republic Day 2022. Receipt of commendation certificate from the Commissioner of State Excise Department for joint narcotic operations. Recipient of commendation certificate from the Commissioner of Customs of Narcotic and Anti-Smuggling Operations. Thank you so much, sir, for being here as well. Mr. Venugopal G. Kuruppe, NCB Narcotics Control Bureau. He joined Narcotics Control Bureau in the year 1991. He has worked at Mumbai and various different cities in India. Presently working as Zonal Director, NCB Kochi Zone. Thank you so much, sir. And Mr. Atul Kumar Dvedi. Thank you so much, sir. He is a native of UP. He joined NCB as a Direct Recruit Inspector in year 2010. And worked at various places in India. Lastly posted at Indore in the capacity of Superintendent. Posted as Superintendent NCB Cochin. He's a sports person as well. Thank you, sir, for joining us as well. Along with Mr. PV Baby, ACP Trikakara. Thank you so much, sir. Vishishta Sevaratha Chief Minister of the medal Lebichidula officer Kudiyana Deham received medal from DGP for his panda service. Thank you, sir. And is an LLB graduate as well. Thank you for joining. And we have our President Anil Thomas, Sribachatan, the Secretary, and of course our Treasurer. May have you on stage as well, please, sir. Okay, Suribatan. And all of our celebrities, celebrity honors and definitely our gorgeous brand ambassadors as well. And we may have on stage, is already here. Yeah, he has raised it, my dear friend. Sachin Baby! Big round of applause for our wonderful Sachin Baby. അല്ലെ നമുക്കറിയാം കേരള രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഫൈനലിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ച നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് സച്ചിൻ ബേബി. മാത്രമല്ല എരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിന്റെ പടനായകൻ ആ ഒരു ഫൈനലിൽ താങ്കളുടെ മത്സരം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ. സോ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സച്ചിൻ ആസ് വെൽ. സോ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാഹിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മേ ഹാവ് Sahil please speak few words. Hello everyone. I usually don't come up in the stage, but today it's different.
It's definitely an honor and to be here, to be a part of such an event. For me personally and on behalf of Branch X, the title sponsor of CCF. Yeah, I just want to say a big thank for all the organizers of CCF and Mr. Sudeep for this incredible platform. And thank you. Thank you so much, Sahil, for this wonderful support. May I have Sharat to please come forward to speak few words. Director of Blue Tigers, thank you. Hi, good morning. Blue Tigers ഇപ്പോൾ 1 year ആയിട്ട് നമ്മൾ CCF ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒരു ഈ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂൾസിനുള്ളിലും നിങ്ങൾ ഈ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെരി പ്രൗഡാണ്. സോ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദ ടീംസ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ CCF. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, Blue Tigers as well. And Sharat, may I have Mr. Vivek Vasudevan Iyer to please come forward and speak few words for us. Jai Hind, I work as a superintendent with the Customs Preventive Department. We are more into narcotics and anti-smuggling operations. It's a great initiative to see the media and the film industry coming together for a good novel cause. So we extend all our support to the teams who are supporting here, who have been present here. We don't have a retake in the action that we do on a daily basis. You have a retake. In life, please keep in mind that you don't have a retake. So all the best to all the teams and the organizers. Thank you very much and Jai Hind. Thank you so much, sir. May I have Venugopal sir to please come forward for the speech. Good morning, all of you. I am Venugopal Jikuru, working as Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Kochi. The initiative taken by you all would go a long way to solve this problem. Even if it will not end the problem, there are some problems continuing, but we will join hands together and let us try together to curb this menace. I will not prolong things. Thank you. And say a big no to drugs and yes to life. Thank you. Thank you so much, sir. And next, may I have Mr. Atul Kumar Dwivedi to please speak few words. Yeah, I second the words of Venu sir. And I'll just like to say no to drugs and yes to life. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. May I have Mr. PV Baby. We are eager to hear from you as well, sir. Good morning, all. പോലീസ് വിവിധ ഏജൻസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഏജൻസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ കുരിശുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെലിബ്രിറ്റികളെല്ലാവരും, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much. അടുത്തായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ തോമസ് സർ, പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നല്ല വെയിലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാവരും വീണ്ടും വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു നോബൽ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് CCF is a cross section of the film industry in Kerala and we very much say no to drugs. And we welcome on board എപ്പോഴും ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് we are welcoming them anytime. So we will be privileged if you have periodical checks. We welcome everything. We are not afraid because always the film industry is at the firing end. So we will say, see, idupoലുള്ള സ്പോർട്സ് ബാക്കി entertainments, that is what the industry provides to the people of Kerala and to the India at large. And we are very much proud to host this event. Welcome all. ഇനി ആരെയും വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ. സോ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് നല്ല വെയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമയപരിമിതി ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സംസാരിക്കും. ഉണ്ണിഭായ്, അടിപൊളി ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, സിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ. ഞാൻ അന്ന് ലോഞ്ചിനും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇസ് എ ബ്രില്യൻ ബാറ്റർ. അത് ഇവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും നമസ്കാരം. ആൻഡ് ഓൾ ദ ടീംസ് യു ഹാവ് കം ഹിയർ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. കേരളത്തിലെ കുട്ടികളോട് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നൊരു ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള ഈ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, ഫ്രം വേർ ഡസ് ഇറ്റ് കം എൻറ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.
ഡെഫിനറ്റ്ലി one of the main reason what we can do is that കുട്ടികളെ കൂടുതലും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, മാർഷൽ ആർട്സ്. ജീവിതം തന്നെ ഒരു ലഹരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഫീൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഹൂ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ആർ ദ ക്യാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത്. ദിസ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രഗ്സ് വന്നു. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് അവസാനിക്കുക? ആൻഡ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വി ഓൾ ഹാവ് കം ഫോർവേഡ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ലൈക്ക് എവറിബഡി എൽസ്, എന്നെ മുന്നിൽ വന്ന ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂടെ കയറും എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആ ഷോർട്ട് കൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രൗണ്ട്. ഐ മീൻ വെയിലാണ് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എവറിബഡി. ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ദേ ആർ കമ്മിങ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം സുഖമൊന്നും വേറെ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് കം ടുഗെദർ ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇവൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ CCF, SEAHORSE സെയിലേഴ്സ്, എൻ്റെ ടീം ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്ന് നിങ്ങളിതിനെ വലിയൊരു വിജയമാക്കണം. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്, ഐ മീൻ ഐ റിയലി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ കളിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ അടിച്ച 20 റണ്ണാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ്സ് വരെ കൊണ്ടുപോയത്. സോ യു സീ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റൂൾ. എനിവേസ് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചസ് ഒക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആവട്ടെ ആൻഡ് മേ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം വിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Unibhai. So you played well as well. Congrats once again. And Naren bro, you are gonna rock the show of the matches. നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം. സോ എന്താണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നതും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ പിന്നെ ചേട്ടാ, നല്ലൊരു കോസിന് വേണ്ടി ഈ വെയിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. വി ആർ ഓൾ ദെയർ വിത്ത് യു. And that's the spirit. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല. സോ എനിവേസ് ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ മാച്ചാണ്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ണി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഞെട്ടലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഹെഡഡ് ബൈ നിജി, ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾ, unfortunately I'm not playing but I'm here in spirit. അപ്പോൾ എന്തായാലും all of you have a great time and as we said, we are always there for a good cause. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, I'm sure that the media and everyone here or who is seeing this will be together for a good cause. Thank you very much. Thank you so much, Naren bhai. May I have Shobha Vishwanath to please come. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഉണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ, അതുപോലെ നരേൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഒരു എഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരണം. സോ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ബേസിക്കലി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു കള്ള കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനെ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഓൾ ഷുഡ് കം ടുഗെദർ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശോഭ ആസ് വെൽ. അടുത്തതായിട്ട് അഖിൽ മാരാർ. നമുക്ക് ബില്യൺ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ മറ്റൊരു ലഹരിക്കും കഴിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നന്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാരലൽ നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൂടി സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളാൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്, അധ്യാപകരിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്, സമൂഹത്താൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരലൽ നിയമ സംവിധാനം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്ന്, കേരളത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Akhil bhai. അടുത്തതായിട്ട് the gorgeous Rutu Mantra. We are good to hear from you as well. Thank you so much, Rajesh.
Good morning, everyone. Hellarkku namaskaram. First of all, CCF, thank you so much for making a legacy. Because Malayalam സിനിമയെയും കേരളത്തിലെ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് they are coming up with such a legacy. I'm so proud to be a part of it. And drugs, always I say no to it. And നമുക്ക് for a better world, be kind and be loving to one another. അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടു ഓൾ ദ ടീംസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ലക്ക്. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്രാക്ടീസിന് പോയി. ആ വാം അപ്പ് സെഷനും കുറച്ചൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു എനർജിയും, ആർക്കും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഹാവ് എ ഹെൽത്തി മാച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. Thank you Ritu as well. So അടുത്തതായിട്ട് Hello. So മൈക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. Sorry for that. Sija Rose, a gorgeous one. Yeah, come on please. Good morning everyone. Thank you so much. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല ചൂടാണെന്ന് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ CCF ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ഐ റിയലി അപ്രിഷ്യേറ്റ് ദാറ്റ്. ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാവരും കുറച്ചൊരു സ്ക്രൂട്ടനിയിലാണ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് വി ഓൾ ആർ സ്റ്റേയിങ് യുണൈറ്റഡ്, സേയിങ് നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. And like everyone is saying, stay high on life. And all the best to all the teams. Innate winners num they have played really well. And also to all other teams. Ini varna matches nu avarku best wishes. Thank you Sija. Wishing നമ്മുടെ ആര്യ കൂടി ഉണ്ട്. Few words from you. Sorry, very apologies ആദ്യം തന്നെ ഈ ചൂടത്ത് നിർത്തുന്നതിന്. സോ വളരെ അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർ കമ്മിങ് ടുഗെദർ, ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മീഡിയ. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദീസ് ടു മീഡിയാസ്, ദീസ് ടു കാറ്റഗറീസ് വേർ യു ആർ പുട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതിനേക്കാളും വേറൊരു വലിയ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ടൂർണമെൻറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. സോ എ ഹ്യൂജ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദിസ് whole team who has pulled off this together, and to each one of you who came forward to participate. അപ്പോൾ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു അഡിക്ഷൻ ഇനി വേറെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. Say no to drugs of course, and congratulations to SEAHORSE sailors, the very first winners of our tournament, and also all the very best to all the other players who are coming forward with their matches in the coming days, including my very own. അത്രേ ഉള്ളൂ. Let's look forward to a great sportive friendly matches. Thank you. Thank you so much ആര്യ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സാജു നവോദയ, നമ്മുടെ സ്വന്തം സാജു ചേട്ടൻ. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് സർ. ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങി വളരെ ഗംഭീരം, തുടക്കം ഗംഭീരമായി. അത് അവസാനം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ദിവസം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരും കളിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ടീമിലും പ്ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തുക, നമ്മളെല്ലാവരും സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവസാനം അനിലേട്ടൻ്റെ മോണോക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 20 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീമുകൾക്ക് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് വന്നേക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേക ആശംസ പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരരുത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാജു ചേട്ടാ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് the one and only സച്ചിൻ ബേബി. രണ്ട് വാക്ക്. Hi everyone, respected personalities on the stage, my dear friends. First of all, thank you CCF. CCF is like my family. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീമുണ്ട് സെയിലേഴ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം സെയിലേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ ടീംസ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ബൈ CCF. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വലിയ നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഉണ്ണി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മേ ദ ഗുഡ് ടീം വിൻ, ബട്ട് സെയിലേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ്. അത് ഷുവറാണ്. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്, ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു സച്ചിൻ ഭായ്. സോ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്നത് സച്ചിൻ ഭായ് ആണ്. അതിനു മുൻപ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യാവോ? ടീംസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യാവോ പ്ലീസ്? ഓൾ ഓഫ് യു ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്ത മത്സരം തുടങ്ങാനുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും തന്നെ, എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ടീമിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിർത്തുക. എല്ലാ ടീമും നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. സെലിബ്രിറ്റീസും എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക എല്ലാവരും തന്നെ.
So Grand Anti-Drug Pledge. Stand united, say no to drugs and say yes to life and cricket. So എല്ലാവരും തന്നെ please hold your hand. നമ്മൾ പ്ലഡ്ജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Yes, yes. Siju Bhai joins us. Siju Bhai, please join us. സോ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാവോ പ്ലീസ്. ഉണ്ണിഭായി ഒന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും കാണുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കാവോ ഋതു എല്ലാവരും തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലഡ്ജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Over to you, Sachin bro. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്, എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്. Over to you. മയക്കുമരുന്നുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ തലമുറയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. വിഭ്രാന്തിക്ക് പകരം വ്യക്തതയെ, ദൗർബല്യത്തിന് പകരം ശക്തിയെ, അസ്ഥിക്ക് പകരം മനോഹര ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉടച്ചു കളയുവാനും എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിശ്ചിതമാക്കുവാനും യാതൊരു മയക്കുമരുന്നിനും ഞാൻ അനുവാദം നൽകില്ല. അന്ധമായ കൂരിട്ടല്ല, അടിമുടി ഊർജ്ജമേകും വെളിച്ചമാണ് എൻ്റെ മാർഗം. പരസ്പരം കൈകോർത്ത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ തണലായി ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നേറുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Okay, thank you so much all of you. Thank you Sachin and all of you. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ സിജു വിൽസനെ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭായിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്, ഒരു ന്യൂ ഫോർമാറ്റും പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റിൽ കളിക്കാനായിട്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം ആരാണ് വിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സിജു ഭായ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ണിഭായൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സച്ചിൻ ബേബി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അസുലഭ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇൻവൈറ്റ് all your attention into the ground. So thank you all our dignitaries. Please join us. Thank you sir. Thank you all of you.
Check. Hello. And we have here Undi Mukundan to Sachin Baby. Two iconic figures face to face. And comes forward, goes for a defensive shot. It's we are all lucky to witness this wonderful moment here. Has gone for another one, coming out of the crease, timing it well. And it's brilliant bowling by Undi Mukundan as well. The Mako. Oh, it has gone for an aerial route. And it has gone all the way for the boundary as well. Thank you so much, Sachin Baby and Undi Mukundan. Pitchil Thank you so much, Undi Bhai, Sachin Baby, and all our dignitaries. Thank you so much for this wonderful support as well. So that was a surprise shot from Sachin Baby, the wonderful Sachin. അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടീമുകൾ ദയവിച്ച് എത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. So both the teams for the next match, please gear up. We're gonna have a brilliant match here, match number 2 from day 1 of CCFPL 2025 season 1, and it's in flying colors. And thank you so much all of you for joining in this inaugural function. And it's me, Lalji Shlavli, signing out, and I have my dear wonderful commentator, Rafiq, Mr. Rafiq, Muhammad Rafiq, one of the best commentators in Kerala. And of course, along with him is Manu. Thank you so much. All our officials as well, umpires. And can I have Rafiq here, please? It's okay, Lalji. Prashant here. We can take care. Thank you. Thank you, Prashant bhai. I request എല്ലാവരും തന്നെ ദയവിച്ച് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറിത്തരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So thank you, Lalji Shlavlis, for your wonderful inauguration presentation ceremony. So we'll be going for the second match. And before going to the second match, we have an exciting announcement. The first match, we have a man of the match for that. And it goes to Prabhiraj for scoring 35 runs and 2 wickets and leading from the front. And he is awarded the man of the match for the first match. The presentation will be carried out for the next day, for tomorrow, or your next match, because the trophies are yet to arrive. So Prabhiraj, you will be getting the awards on the next day of your next match. Thank you. And the next is match number 2 of day 1. Fox Fridays takes on Gorilla Gliders. The toss was done little while ago. The toss won by Gorilla Gliders, and they elected to field first. Stage is set for the match number 2 of the day 1. A remarkable day in the celebrated cricket fraternity. It is Gorilla Gliders taking on Fox Fighters. Gorilla Gliders have won the toss, elected to field first. Hello.
The music. Yes, the batters are walking to the middle. Is match number 2 of day 1. Gorilla Gliders takes on the team Fox Fighters. The history in Kerala. So I have got the captain himself, Prabhiraj from SEAHORSE Sailors. Wonderful. Congratulations first. What a captain, leading by example. What about your feel? You have written history here. Thank you so much. First of all, congrats to my team members because there was a plan, so they executed according to the plan. പിന്നെ ബൗളിങ് നല്ലോണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെയർ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിൽ അവരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ യുനോ ഷോൺ ദ ആങ്കർ റോൾ വാട്ട് യു ഹാസ് പ്ലേഡ് യുനോ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ണി നിങ്ങൾ കണ്ട് വന്നു, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് വളരെ ഈസി ആക്കി തന്നു. ആ റൺ റേറ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച്. സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഉണ്ണി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വിത്തിൻ അവർ ടീം. ദെൻ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ KCL ജയിച്ചു അവിടെ പ്രാക്ടീസ് മാച്ചിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതുവരെയ്ക്ക് എനിക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം യുനോ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഇട്ടത് പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് എൻ്റെ വൈഫും മൈ ഫാമിലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കളി കാണാൻ വരുന്നത്. സോ ഐ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ടു മൈ ഫാമിലി, മൈ വൈഫ് ആൻഡ് മൈ ഓൾ SEAHORSE Sailors ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി യു. താങ്ക് യു. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ വെച്ച ചോദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയോടാണ് ഒരു ചോദ്യം. താങ്കളുടെ സെഞ്ചുറിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലും ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കമൻട്രി കൂടി പറയാൻ. അപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫീലിംഗ്, സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്? പ്രഭിച്ചേട്ടനല്ല, സ്റ്റാർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു ആങ്കർ റോള് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ കളി ജയിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് മാത്രം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽ സെറ്റ് അതല്ല, നമ്മളെ കളി ജയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ടീമിനെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്, കാരണം ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാച്ചിലാണ് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസും മോളിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ SEAHORSE Sailors നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ജയിച്ചു. അപ്പം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനി എല്ലാ മാച്ചിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ഒന്ന് കളി ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. And special thanks to Srishant. You know, he was supposed to be here. So for all the moral support and the advices, Sri, love you, man. All right, he'll be watching. Thank you very much, Sachin baby, and thank you. Congratulations, buddy. The captain leading from the front, Prabhiraj, the player of the match. The first ever last man stands game in the Branch X CCF Premier League 2025
powered by Blue Tigers, in association with Last Man Stands. Over to the com box. Manoj joining there. Hello? Hello? Yes, back to live commentary for the match number 2, 7 for 1.